Good morning, students. So in today's class, we are going to discuss about the purification of colloidal salts. So till now, we studied about the colloids and its types, classification in detail with examples, as well as the preparation methods of colloids. So recently, we studied about the preparation methods, that is, by chemical methods we can prepare oxidation, reduction, double decomposition, and hydrolysis, etc. Right? And we can also prepare colloidal salts with electrical methods like Brady's arc method and peptization, that is freshly prepared precipitate into the colloids by adding electrolytes, right? So these are the methods. So ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some impurities will be present. So we need to remove those impurities, and that is called as purification of colloids or colloidal salts. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮೇನ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರೋಂತಹ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ and that results in the formation of suspension where the colloidal particle size become more than 1000 nanometer. Okay, thus that forms a suspension or precipitate. So ಅದು ಕೊಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore we have to maintain a proper concentration of electrolytes or we have to remove it. So that is called as the purification of colloidal salts. So purification can be done by many methods, that is dialysis, electrodialysis and ultrafiltration. Okay, so in today's class we are going to study about the purification of colloidal salts by dialysis as well as electrodialysis. ಈ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, here I have taken a tank where the inlet and outlet is there for a water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಲೆಟ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ impure water along with the unwanted electrolytes will be removed out through this outlet. And this bag you can observe here, okay, which contains salt particles, that is nothing but colloidal particles, as well as crystalloids, that means unwanted particles. It may be an electrolyte, okay, which carrying charges, ions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತಗೊತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೆರಾಸ್ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ. ಬಟ್ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೇಪರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಎನಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. So therefore the particles which are present as a impurity along with the colloids, which are smaller in size than the colloidal particles, will easily pass out through the colloidal this animal membrane. Okay, ಆ colloidal particle ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈ impurities ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ. You can observe here the black particles which are called the crystalloids. Okay, so in ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್. ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಲೋಫೇನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
So these are the artificial ones which are like animal membrane, which will allow only the particle size which are lesser than the colloidal particles, that is crystalloids. Okay, and this system or this diagram ಅಥವಾ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಏನಿದೆ, ಇದೇನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಯಲೈಸರ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Dialyzer. The equipment which is used for the purification of colloid by dialysis process is called as dialyzer. Okay, actual agi ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So in the empty tank we have to pass a pure water, and this container we have to dip a bag which is covered by an animal membrane or parchment or cellophane paper, in which the impure soil has to be taken, which has to be purified. And after some time what happens, the crystalloids which can easily pass throughout the membrane will come out slowly, and the pure soil will stay back in the bag. So through the outlet, the water along with the crystalloids will be removed out, and continuously the pure water through the inlet will be passed. So after some time you will get the purified colloids. So the same system will be used to purify kidneys. ಇದನ್ನು ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, you might have heard about the kidney dialysis. Artificial kidneys will dialyze or will purify the cellular fluids in the kidney. Kidney ಏನು ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ರೋಲ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ನೀಸಿಂದ ನಾವು ಡಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಥ್ರೂ ದಟ್ ಡಯಲೈಸರ್ ದ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಯ್ಡ್, ಓಕೆ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವೆರಾಸ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ impurities like ions can pass through the membrane, that is outer layer of the kidney, artificial kidney. Okay, so same technique ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ HB ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ವೆರಾಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so this is how we can purify the colloidal salts by the dialysis process. The same thing can be done through the electrical process, that is called as electrodialysis. There is no much difference between the dialysis and electrodialysis. The name itself indicates illi one extra addition enide, that is electric current. Okay, why we are connecting this electrical rods or electric connection to this dialyzer is because the dialysis process is very slow. This is very slow, whereas electrodialysis is comparatively very fast, because we have two connections. You can observe here the difference between the above one and this diagram is the cathode and anode electrodes will be fitted to the container. Remaining things are same. Water will be supplied through the inlet, and impure water along with the crystalloids will be taken out through the outlet, and cathode anode will be there. Soil particles will retain in the bag and crystalloids will come out. But by applying this electric current, that is cathode and anode, the electrolytes are nothing but the molecules which are carrying charges. These are nothing but the ionic products. ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಅಯೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆ್ಯನೋಡ್, whereas the charges which are carrying positive charge, the ions, will move towards cathode, and this will make us the process should happen early, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಆಗೋಗೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಯಾಲೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಯಾಲೈಸಿಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ is same container will be taken and water will be added, a bag will be dipped which is made of animal membrane or artificial parchment paper or cellophane papers, in which the impure soil will be taken, and after some time it will be purified, that is by applying electricity, that is cathode and anode electrodes will be taken here. Okay, this is about the purification of colloidal salts by dialysis and electrodialysis. So in the next session we are going to discuss about the ultrafiltration process, that is another technique of purifying colloidal salts. Okay, thank you students.